Salut tout le monde, on se retrouve pour la suite de ce Let's Play Zone of the Enders. La dernière fois on a appris que l'un des blocs résidentiels était sous les assauts des forces de Mars. On va aller voir un petit peu ce qui se passe par là-bas. We are entering residential block S02. Father, you are alive, aren't you? Father, I detect no human activity. you mean everyone is dead? That is a possibility, but it is more natural to assume the residents were previously evacuated. Damn it. I detect vital activity. I will zoom up on subject. Selvice! Do you know this person? Yes. Selvice! That is you, isn't it, Selvice? Are you alright, Selvice? Leo? Is that you, Leo? What are you doing here? What are you doing here? You must evacuate to the shelter immediately. But the children may still be in the church. So, You're going to the church? That's impossible! It's suicide to even try! What? What? Are you crazy? There'll be no one there anyway! but you can't know for certain unless you go. Forget about them! You can't do anything if you die too! Well, I'm not dead yet. Enemy has our position and range. I have detected a second shot fired directly Damn! at us. Oh, I told you, didn't I? You're the runner of Bravo? That frame's not a kid's toy. Get out of there now. I'm not a kid! There's the proof that you still are a kid. What? I thought a woman would be plenty. Alright, I'm your target. Bon, alors apparemment ça chauffe un petit peu par ici, il y a un espèce d'orbital frame gigantesque en forme de poulpe ou de méduse, je suis pas exactement sûr, mais qui est en train de foutre le bordel avec ses lance-flammes dans le quartier résidentiel et on ne peut pas laisser ça passer. Hein. Il est en train de causer un maximum de dégâts. That was easy on you because you're a kid. Not anymore. Alors il y a un petit détail qui est quand même assez intéressant, et je sais pas si vous l'avez noté vous-même, mais je vais le souligner au cas où. À chaque fois qu'on rencontre un membre de Baram, donc tout à l'heure Viola et maintenant Slash à bord de Tempest, et qui font en fait mention du Jehuty, ils emploient le terme Target Bravo, donc Cible Bravo. Si on suit en fait l'ordre alphabétique, donc dans la logique des choses, il y aurait une cible alpha, donc une autre cible que Baram voudrait absolument récupérer, certainement un autre robot. Et si on s'en réfère à la scène d'introduction, le colonel Nomal, donc le chef des opérations des forces de Mars, fait effectivement mention de cette cible qui a été apparemment déjà sécurisée par les armées de Baram. Donc plutôt intéressant. Hein. Allez, on va le calmer une fois pour toutes. Je pense que ça devrait lui suffire. Confirmed ETR reaction from the target. Its main generator has ceased to function. We did it! I detect vital activity within the target. It appears that occupants are still alive. I am releasing the lock-on cursor. Target will be destroyed. Destroy it? Why? They can't fight anymore. Your question does not compute. Why not destroy it? Why should I kill when there's no reason to? I compute 17 clear reasons for such action. Most pressing is possibility of the target gaining access to another orbital frame and returning to battle at another time and place. Shut up!
I refuse to destroy it. What's the point of attacking those who have no intention of attacking us? Do you wish me to state the reason? Don't bother. I have to conclude that your reaction is extremely illogical. Illogical actions by persons without sufficient capabilities make it very difficult to fulfill the mission. You mean I'm not good enough to do this, so I should just shut up and obey orders? That is the most sensible course. So you say. Target approaching limit of our range. 2 seconds remaining. You may speak like a human, but you're still a heartless computer, aren't you? That is correct. What is the problem? Nothing. Forget it. I detect several mass-produced orbital frames behind us. They are in the vicinity of the church. What? Salvis! Enemy with a reinforced program. Be careful. Salvis! This way, quickly! Come on, hurry! C'est vraiment super intéressant cette relation entre la machine et l'être humain comme ça, la machine qui essaie de fonctionner de manière logique et l'humain qui essaie de mettre la vie en priorité quoi. Alors là du coup on a des ennemis qui ont un passcode, donc un mot de passe, certainement pour ouvrir en fait un terminal qui contient un programme, donc on va juste les tuer et récupérer le passcode et on va essayer de trouver ce terminal. Hein. En règle générale les terminaux en fait ils contiennent des programmes assez intéressants pour pouvoir augmenter les capacités de Jehuty. Il est juste là, on va voir ce que c'est du coup. We have obtained the program. We have obtained the device driver for the sub-weapon. We can use it when we obtain ammunition for it. Well, we have to get bullets now. Obtain ammunition from the enemy or item box. To use the sub-weapon, press the circle button from a distance. Donc ouais, dans ce jeu, il y a un maximum d'armes secondaires qu'on peut utiliser comme on l'entend. Alors c'est souvent en fait des armes que les ennemis utilisent eux-mêmes. Là en l'occurrence, ce groupe de raptors, il dispose de munitions pour le javelin, donc on vient juste de récupérer. J'arrive pas à l'attraper lui. Du coup comme ça on va pouvoir l'essayer tout de suite. Alors, celui-là il est vraiment pas terrible, je préfère vous prévenir d'avance. C'est vraiment le javelin tout basique que les raptors ils utilisent. Il n'y a pas de système de lock-on dessus, donc il faut viser, le truc il fait une trajectoire en arc, ça fait pas beaucoup de dégâts, c'est vraiment pas terrible quoi. Mais il y a des armes secondaires qui sont vraiment très intéressantes. Hein. J'ai essayé de le balancer sur son pote mais j'ai pas réussi lui. Il y a vraiment des armes secondaires qui sont vraiment très intéressantes, on va découvrir ça au fur et à mesure. Alors il y a énormément de combats comme je vous disais à l'épisode précédent, ce que je vais faire c'est que je vais nettoyer un petit peu la zone et on se retrouve juste ensuite. Hein. Ok, alors voilà qui est chose faite. Du coup, il y a un truc qui est assez intéressant dans ce jeu quand même. Si jamais vous perdez le fil conducteur parce qu'il y a tellement de combats et que vous savez plus trop où vous en êtes, vous avez un petit onglet qui s'appelle Mission juste en bas et qui vous permet de savoir où c'est que vous en êtes et où c'est qu'il faut que vous vous dirigiez. Alors là, je suis complètement à côté de la plaque parce qu'il me dit d'éviter les combats et j'ai fait littéralement que ça. Mais vous voyez le principe du coup. Hein. Are you alright? Are you hurt anywhere? No. So, you didn't find anybody out there? No. I'm sorry. For what? I shouldn't have yelled at you. Don't worry. I yelled at you too. But one thing that I want you to remember. You have to take care of your own life too. I understand. You did manage to escape, didn't you, Father? What is it? At present, I have no idea. Look. They're serious about destroying the colony. Allow me to interrupt. I have to show you our mission orders.
The aim of our current mission is to transfer this orbital frame to Mars, so it can operate there. To accomplish that mission, our prime tasks are first, to rendezvous with the civilian cargo ship the Atlantis, and then, to escape from Antillia in convoy. We're in a state of battle alert, but with your lack of experience, I recommend we avoid battle as much as possible. I have visual confirmation that the colony has lost command of the air. Unfortunately, we need more detailed information about the colony. That will require returning to the area where the factory was. Once we are there, I can transplant the necessary information from the local server. After that, we will break through the enemy's control of the airspace, avoiding battle as much as possible. We are then to head to the other side of the colony and gain access to the spaceport by the transportation elevator. Do you have any questions? I see something shining in the sky. It appears to be some kind of energy field, but I cannot define it. That is a summary of our mission so far. Please proceed directly to the factory. I'll do as you say. Here are the latest headlines. Bahram forces are still attacking Antillia as part of their invasion. Rescue workers have begun attempts to save patients in the destroyed hospital, but a fierce fire is still raging and workers are having difficulty gaining access. All those poor people can do is wait for the release of death. That's all for now. How awful. Damn it! Listen, Leo. Can't you help those people? How? Just like you helped me? Can't you do that for them too? Allow me to interrupt. As I stated earlier, you should not undertake illogical actions that have no bearing on our mission. But just for a little while. This orbital frame and all aboard have been ordered to participate in operations on Mars. In order to complete our mission, we should not engage in any other activities. Oh, I see. Also, judging from the capabilities of the frame runner, the risk rate for such an illogical action is very high. Ada, where is that hospital? Leo. I will pinpoint its location with a marker, but I must repeat, you should not undertake illogical actions that have no bearing on your mission. Yes, I know all that. I just asked. I'm scared too. Bon, évidemment, on va aller les sauver, ces pauvres gens, on peut pas les laisser comme ça. Moi, je trouve ça assez poétique d'utiliser une arme de guerre justement pour pouvoir sauver des civils. On a le pouvoir de faire pencher la balance pour une fois, alors autant l'utiliser à bon escient. Par contre, c'est du contenu qui est complètement optionnel, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas obligé d'aller sauver tous ces civils là. Moi, je vais le faire à chaque fois, par contre, je vais pas nécessairement vous le montrer parce que c'est pas ultra passionnant, en fait, c'est littéralement que de la bastonnade, que des packs de raptors, de mummies, de cyclopes et compagnie. Donc voilà. Let me indicate with a marker the buildings which have vital activity. In such buildings, defenseless citizens unable to flee still remain. There are many people still in the buildings, Leo, so be careful. I know, but at least I have to exterminate the enemy in this area. Ouais, donc du coup, faut juste faire attention à pas détruire les bâtiments, donc le mieux c'est d'utiliser que l'épée. Damage to the surroundings increases with the battle. Et voilà. Confirmed, all the enemy frames are destroyed. I will report damage to neighboring areas from this battle. There are a few damaged buildings. No casualties. You did it! Bon, c'est pas parfait, mais du coup, personne n'est mort. Je pense s'en tire plutôt bien. Alors, j'ai récupéré un passcode pendant que je tuais les ennemis, on va juste aller voir de quoi il s'agit. Le terminal, il est juste là. We have obtained the program. Alors, on a obtenu le driver pour Phalanx, et Phalanx, en fait, c'est ni plus ni moins que la mitraillette que les mummies utilisent. Par contre, j'ai pas de munitions, donc je peux pas vous montrer ça, mais à l'occasion, j'y manquerai pas de le faire. Mais pour l'heure, on va changer de zone, on va se rendre de nouveau dans l'usine où on a commencé le jeu, tout simplement parce qu'il faut qu'on aille récupérer un programme qui contient des informations sur la structure d'Antillia, donc de la colonie, et qui va nous donner des informations un petit peu sur comment on va quitter cet endroit, comment on va rejoindre le shaft principal, donc le conduit qui va nous mener au port spatial et qui nous permettra ensuite de rejoindre le cargo, donc notre objectif. Now we will head for the local server to transplant the necessary information. But first, we need to destroy the enemy with the passcode for the local server. I see. The star-marked frames show the leaders. Destroying the leader first will lower the level of the entire party. Donc là on nous introduit le concept de leader, apparemment en fait il y a certains groupes d'ennemis qui disposent on va dire de statistiques un petit peu avancées.
Et ces ennemis, en fait, lorsqu'on arrive à les tuer, eh bien, tous les niveaux de tous les ennemis qui sont présents dans les environs, en fait, ils vont chuter. Donc c'est souvent assez intéressant d'aller tuer ces ennemis-là en premier, sauf si vous êtes bien évidemment à la recherche d'expérience. Ce qui n'est pas nécessairement mon cas, puisque en fait, vu que je clean tout à chaque fois, je fais suffisamment d'XP, y a pas de souci. Hein. D'ailleurs, à ce sujet-là, je vais clean toute la zone, on se retrouve juste dans un tout petit instant. Hein. Et voilà, tout a été nettoyé, du coup il ne reste plus qu'à aller récupérer le programme sur le terminal. We have obtained the program. Let me give you the next mission instructions. Depart the industrial area. Bien reçu, madame. Let me report the current situation status. The enemy has taken over the colony's EPS system in order to win mastery of the air. EPS? All civilian flying objects in the colony are fueled by microwave energy from the outer EPS system, as mandated by the Environmental Protection Law. The enemy is using the EPS to form a barrier, a microwave energy field in the sky over the colony. You mean it's dangerous? Yes. Being within the energy field is like being in a microwave oven. Jehuty itself would not suffer much damage, but any vital life form would not survive. Leo. So what can we do? We have no choice but to disrupt the energy field by destroying the EPS system. This colony block has two facilities which supply EPS energy. Two EPS antennas are housed in two mountains in the center of the colony. By turning these two antennas to face each other, the enemy has created a massive microwave energy field in the center of the colony. Our first task is to destroy those two EPS antennas. There is another related target. You see the colony shaft ahead of us? It carries the main power supply to the EPS antennas from the axis of the colony. By damaging the relay block of the shaft, we can weaken the EPS energy flow, if not stop it. So, the shaft and two antennas. Okay, let's do it. Current status is that the EPS antennas are not accessible. We should journey to block D07, where the shaft is located. I will show you with a marker on the screen. Not again. I suggest you restrict yourself to your duties. I know, but... D'accord, donc il y a des civils à sauver, on va essayer d'en faire notre priorité. Je vais très rapidement m'occuper de cette mission, et puis on se retrouve juste ensuite. Voilà, voilà. I will report damage to neighboring areas from this battle. There are a few damaged buildings. No casualties. You did it! Ça va, on s'en sort plutôt bien. Alors malheureusement notre chemin est complètement bloqué par une espèce de champ gigantesque d'ondes qui est généré par deux antennes. Jehuty il pourrait passer sans souci, mais malheureusement Selvis et Léo, s'ils passaient là-dedans, ils finiraient en plat préparé de chez Carrefour, quoi. Hein. Donc on va quand même éviter au possible. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. the energy field has already reached the city. No sign of vital activity in this block. I assume the microwave energy field has eliminated all vital forms. It's awful. So, what do you suggest? Destroy the EPS relay block at the base of the shaft. You mean I shoot from here? Yes, but it is a long shot. Besides, Jehuty's energy weapons will not work within the field. We should find some primitive long-distance weapon to impact the target physically. Where can we find such a weapon? We have confirmed the conditions at the target. Let us leave now and locate a suitable weapon. Alors il y a un truc quand même qu'il faut réaliser, c'est que c'est Baram, donc les forces de Mars, qui ont tourné les deux antennes l'une face à l'autre pour générer cet énorme champ magnétique. Hein. Donc tous les gens qui vivaient dans la ville, là en arrière-plan, ils ont été complètement grillés, c'est absolument horrible. Et maintenant, il faut absolument qu'on trouve une arme primitive qui va être capable de passer à travers le champ gigantesque pour pouvoir détruire le générateur qui alimente les deux antennes. Parce que comme Ada le disait, en fait, eh bien, les armes de Jehuty, elles sont pas efficaces au travers du champ, donc il nous faut vraiment un truc old school. Et fort heureusement, je sais où ça se trouve, c'est pas très loin, ça se trouve à proximité, dans le bloc résidentiel qui est à 2 pas d'ici. Hein.
Donc dans les faits, il faut quand même qu'on réalise un truc, c'est qu'en fait Baram, donc les forces de Mars, ils ont une véritable haine viscérale envers les Enders, donc les terriens qui sont allés vivre un petit peu plus loin que la Terre. Ils sont prêts à tuer tellement de monde, c'est vraiment abusé quoi. I detect a vector trap. It appears there is a hidden object in this area. Vector trap? It is one of the Metatron-related technologies. Jehuty's weapon storage system and the Urenbeck catapult are some of its applications. When you apply high energy and high-speed rotation to Metatron, you can observe an effect where false space is pulled into the direction of its axis. By simultaneously putting an object at the equilibrium point of compression and expansion, space will recover to its normal condition. That's enough. I can't understand you. Say it more simply. Destroy the objects called Porter in this area, and then something will happen. That's all I wanted to know. There are several Porters. They are small, and besides, you cannot lock onto them, so be careful when you search for them. Bon, alors du coup, je vais pas vous mentir, les vector traps c'est un truc que je déteste. Ces saletés de petits porteurs, j'arrive jamais à les toucher, regardez-moi ça quoi. Et du coup il y en a tout plein à détruire. Ok, il en reste plus que 2. Le dernier. Du coup je vais le faire aux phalanges parce que ça m'énerve. Et du coup notre objet devrait être juste à côté. Donc ce qu'on voit juste là en fait c'est un Phantoma, donc c'est un LEV, c'était en fait une ancienne génération de robots avant l'avènement des Orbital Frames. C'est ce que la Terre elle utilise durant la guerre, et du coup c'est la raison pour laquelle elle est complètement dépassée par les événements, parce que les Orbital Frames de Baram ils sont beaucoup plus performants quoi. We have obtained the item. This is what we'll use. A primitive weapon from Earth. It should work. All right, let's head for the shaft. Donc l'énorme fusil des Phantomas pour nous, bah, c'est un tout petit truc complètement pourri, mais avec ça on va pouvoir en fait faire des dégâts sur le générateur principal.